groups who wants to present in today's session? Okay, and who are they? Oh, 6 groups. So we have very tight schedule. Okay, tell me their names, please. Okay, now Vedian has permission to use microphone. And next one, I will give every group the permission. Yes. And Marva and Z and Summer and Hussein Ali Naqad. Okay. Now, all of these students have the permission to use microphone. Okay, so I'm asking all of these students, Vidyan, Asma, Marva, Z, Samar, and Hossein Ali, to enable their microphones and test their microphones. Okay, now please, all of you, please test your microphone. I'm waiting for these 6 students to test their microphone, and then we can start with Vidyan. Dear, yes, of course, dear Rasha Sarma. Doctor, can you hear me? Yes, dear Hossein, your microphone is okay. Hello, hello, Vidyan. Your microphone is okay too. Yes. So we are waiting for other students. Dear Asma, dear Marva, dear Z, dear Samar, we are waiting for you. Dear Asma, please enable your microphone, okay? Assalamu alaikum. Hello, Z. We have your microphone. Hello, Samar. We have your voice too. Right. And Vidyan too. So we are waiting for Asma, I think. So now, dear Vidyan, you can start. Okay. Yes. Well, thank you. I think you can start. Yes. I will take in my presentation about the cloud computing. I hope we'll like it. Here's the table of content of this presentation. What is the cloud computing? Cloud computing is the delivery of computing services, servers, storage, databases, networking, software, and moreover the internet provides self-service on demand.
توفر كلاود كومبيوتنج تخزين للبيانات عبر الإنترنت، حيث يمكننا تخزين الحد الأقصى من البيانات لدينا. لا نريد الاحتفاظ بها معنا لأنها قد تستهلك مساحة أكبر، لذلك لدينا خيار الكلاود كومبيوتنج. مثلا عندما نريد أن نرسل رسالة إلى أي شخص في الجيميل نتحقق منها في المرة القادمة، لا نحتاج إلى تخزينها على أي جهاز متى ما أردنا موجودة في ذلك المكان. يمكنك أيضا التحكم فيها من جهة الكمبيوتر أو الموبايل، وما نريده فقط هو اليوزر والباسورد. Why cloud computing? Cloud computing is user-centric, is task-centric, is powerful, is accessible, is intelligent, is programmable. لماذا الكلاود كومبيوتينج؟ لأنها تتمحور حول المستخدم، مركزية المهام، قوية، متاحة، أيضا قابلة للبرمجة. Characteristics of cloud computing. Cloud computing has a number of characteristics as follows: great availability of resources, on-demand self-service, easy maintenance, large network access, availability, automatic system, economical, security, pay as you go. الكلاود كومبيوتنج لها العديد من الخصائص، وهي توفر لك الأموال، موارد قابلة للزيادة والدفع حسب الاستخدام، قابلية وصول عالية، أداء سريع للغاية، أيضا زيادة الأمان، وتوفر المزيد من المرونة في العمل، وأيضا سهولة الصيانة، وأيضا نظام أوتوماتيكي واقتصادية. الكلاود ستورج. Cloud storage means the storage of data online on the cloud, wherein companies' data is stored in and accessible from multiple distributed and connected resources that comprise a cloud. There are three types of cloud computing: public, private, hybrid. Public cloud, a form of cloud storage where the enterprise and the storage service provider are separate and the data is stored outside of the enterprise's data center. With the public cloud storage, enterprises and small businesses offload their data storage and the archive backup needs to third-party cloud storage service provider, freeing them from expensive costs of having to purchase, manage, and maintain on-premises storage hardware and software resources. أما private cloud is designed to offer the same feature and the benefit of public cloud systems, but removes a number of objections to the cloud computing model, including control over enterprise and customer data, worries about security, and this is connected regulatory complaints. Hybrid cloud, a combination of public cloud storage and private cloud storage, where some critical data resides in the enterprise's private cloud, while other data is stored and accessible from a public cloud storage provider. التخزين السحابي هو تخزين بيانات عبر الانترنت في السحابة، حيث يتم تخزين البيانات يمكن الوصول إليها من عدة موارد موزعة ومتصلة. يمكن أن توفر التخزين السحابي مزايا إمكانية الوصول، الموثوقية الأكبر، انتشار السريع، حماية قوية للنسخ الاحتياطي للبيانات. هناك ثلاث أنواع من التخزين السحابي اللي هو البابلوك كلاود. شكل من أشكال التخزين السحابي حيث تكون المؤسسة مزودة خدمة التخزين منفصلين ويتم تخزين بيانات خارج مركز بيانات المؤسسة. أما البرايفت كلاود يتم تخزين تصميم السحابة الخاصة لتقديم نفس المميزات والفوائد للكلاود كومبيوتنج بابلوك، لكنها تزيل عدد من الاعتراضات على نموذج الحوسبة السحابية، بما في ذلك التحكم في البيانات والمخاوف بشأن الأمان. أما الهايبراد كلاود هو مزيج من التخزين السحابي العام والسحابة الخاصة، حيث توجد بعض البيانات الهامة في السحابة الخاصة بينما يتم تخزين البيانات الأخرى ويمكن الوصول إليها من ملف مزود التخزين السحابي العام. أيضا يجمع الهايبراد كلاود بين مزايا قابلية التوسع، الموثوقية والنشر السريع، توفير تكاليف محتملة للتخزين السحابي العام مع الأمان والتحكم الكامل في ملفات التخزين السحابي الخاص. Cloud computing services. There are mainly three service models given as software as a service. Users can access various software applications on per use basis. Example: Google Drive, Gmail. Platform as a service provides the platform allowing customers to develop, run, and manage applications without complexity
example Google App Engine وأمازون Web Service. Infrastructure as a Service provides virtualized computing resources over the internet. example Amazon EC2 Google. هناك ثلاث أنواع نماذج من السيرفيس اللي هي الساس، هي منصة مستقلة لا تحتاج إلى تثبيت برنامج على الكمبيوتر، يمكن الوصول إليها من صفحة الويب، والتطبيقات أيضا متاحة لعدة مستخدمين. مثال عليها جوجل دوكس والجيميل وجوجل درايف. أما الباس يتكون من بيئة تنفيذ لغة برمجة، نظام تشغيل بصفح ويب وقاعدة بيانات، والبيانات والتطبيقات يديرها المستخدمون مثل الجوجل انجين والامازون ويب سيرفيس. أما الآس تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، مضيف الفرد الأعمال، توفر لك الشركة بعض المساحة فهي مجانية. مثال عليها الأمازون EC2 والجوجل. Here is the some cloud service providers. What is cloud security? Cloud security is a set of control bits, record and technology protection designed to protect resources stored online from leakage, theft, or data loss. Different types of securities are provided by cloud computing. Data center security, access control, threat prevention, threat detection, threat mitigation, redundancy, legal compliance, cloud security policy. أمان السحابة هو عبارة عن مجموعة من الضمانات القائمة على التحكم والحماية المصممة لحماية الموارد المخزنة عبر الإنترنت من التسرب أو السرقة أو فقدان البيانات. هناك أنواع مختلفة من الحماية اللي توفرها الكلاود كومبيوتينج، هي أمان مركز بيانات، صلاحية تحكم، صلاحية دخول، منع التهديد، كشف التهديد، تخفيف من حدة التهديد، أيضا سياسة أمان الشبكة. How you can manage security and cloud computing. Cloud service providers use a set of different combinations to protect the data. Firewalls, disaster recovery, threat intelligence, data masking. نستخدم مقدمي الخدمات السحابية مجموعة لحماية البيانات، من هالحماية تعمل كجدران حماية الشبكة، التعافي من الكوارث، مفتاح أمان لأنه يساعد على استعادة البيانات المفقودة أو المسروقة، تعمل معلومات التهديد على اكتشاف التهديدات الأمنية وترتيبها حسب الأهمية، أيضا إخفاء البيانات، تشفير المعلومات التي يمكن تحديدها مثل الأسماء، ويحافظ على سلامة البيانات من خلال الحفاظ على خصوصية المعلومات الهامة. Application of cloud computing. A large number of fields are using application of cloud computing these days for the better and smooth functioning of their businesses. Storage file online, recover data, file converters, antivirus applications, commerce applications, backup and recovery, video editing and streaming. يستخدم عدد كبير من مجالات تطبيق حفظ السحابية هذه الأيام من أجل إداء أعمالهم بشكل أفضل وسلس، منها ملف التخزين على الإنترنت، إعادة بيانات، محولات الملفات، تطبيق مكافحة فيروسات، تطبيقات تجارة إلكترونية، أيضا نسخ الاحتياطي والاسترداد، تحرير الفيديو والتدفق. And here are the reference at the end. Thank you for listening.
Is my voice clear? Good afternoon. Is my voice clear? Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, doctor. My name is Marwa Hamid, and my topic today is about 5G technology. Let's start. Please, next. 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 What is 5G? 5G is the fifth generation mobile network. It is a new global wireless standard after 1G, 2G, 3G, and 4G network. 5G enables a new kind of network that is designed to connect virtually everyone and everything together, include machines, objects, and the device. 5G wireless technology is Dear Marwa Hamid. Yes, Hello, doctor. hello Marwa. Hello, doctor. Sorry for interrupt. Okay, I see this chat box here. You want to present by yourself, or you continue in this way? Because I saw a message from Ahmad wrote that I think you want to share. Is it correct, or you No, want doctor. No, doctor. Just a template. Just template. Okay. I work it. Yes, doctor. Okay. Sorry for interrupting. You can continue. Okay. What is the 5G? 5G is the fifth generation mobile network. It is a new global wireless standard after 1G, 2G, 3G, and 4G networks. 5G enables a new kind of networks that is designed to connect virtually everyone and everything together, include machines, objects, and the device. 5G wireless technology is meant to deliver high gigabits per second, big data speeds, ultra low latency, more reliability, massive network capacity, increased availability, and a more uniform user experience to more user high performance and improved efficiency, empower new user experience and connected new industry. ما هي شبكة الجيل 5G؟ هي شبكة الهاتف المحمول من الجيل الخامس، وهي معيار لاسلكي عالمي جديد بعد شبكات ال 1G وال 2G وال 3G وال 4G. حيث تتيح هذه التقنية نوع جديد من الشبكات المصممة للتوصيل، وحيث بما في ذلك الآلات والأشياء والأجهزة. تهدف تقنية ال 5G إلى تقديم سرعات بيانات أعلى تصل إلى عدة جيجابات في الثانية، وزمن انتقال منخفض للغاية وموثوقية أكبر، وسعة شبكة ضخمة، وتوافر متزايد وتجربة مستخدم أكثر اتساعاً لمزيد من المستخدمين. ويؤدي الأداء العالي والكفاءة المحسنة إلى تمكين تجارب المستخدم والربط بين الصناعات الجديدة. Next page. Next, please. What does it offer? Worldwide cellular phones, extraordinary data capabilities, more power and features in handheld phones, large phone memory, more dialing speed, more clarity in video and audio. ما الذي تقدمه ال 5G؟ عندنا تقدم الهواتف الخلوية بجميع أنحاء العالم، قدرات بيانات غير عادية، اتصال عالي، مزيد من القوة والميزات في الهواتف المحمولة، ذاكرة هاتف كبيرة، وسرعة اتصال أكبر ووضوح أكبر بالصوت والفيديو. Next, please. Evolution from 1G to 5G. Next. Next. 1G, developed in 1890s and completed in early 1990s. Based on analog system, speed up to 2.4 kilobits per second. Advanced mobile phone system was launched by the US, and it was the 1G mobile system. Allow user to make a voice call in one country. شبكات الجيل الأول تم تطويرها بنهاية الثمانينات واستكملت بأوائل التسعينات. سرعتها تصل إلى 2.4 كيلو بت بالثانية.
تم إطلاق نظام الهاتف المحمول المتقدم من قبل الولايات المتحدة، وكان نظام الهاتف المحمول 1G يسمح للمستخدم بإجراء مكالمات صوتية في دولة واحدة فقط. Next please. Based on digital system, speed up to 64 kilobits per second, services such as digital voice and SMS with more clarity, semi-global facility, 2G are the handset we are using today with the 2.5G having more capabilities. الجيل الثاني عندنا يعتمد على نظام رقمي وسرعة تصل إلى 64 كيلو بت بالثانية، والخدمات مثل الصوت الرقمي والرسائل النصية القصيرة بمزيد من الوضوح، والهواتف ومنشأ شبكة عالمية. Next please. G transmission speeds from 125 kilobits per second to 2 megabits per second. Superior voice quality, good clarity in videos conference, email, PDA information serving, online shopping, banking, games, etc. Global roaming. شبكات الجيل الثالث عندنا تم تطويرها بأواخر التسعينات وأوائل القرن ال21. سرعة النقل من 125 كيلو بت بالثانية إلى 2 ميجا بايت بالثانية. جودة صوت فائقة، وضوح جيد في الفيديو، التجوال العالمي. Next please. Next. 4G, faster and more reliable. Speed up to 100 megabits per second, high performance, easy roaming, low cost. شبكات الجيل الرابع تكون أسرع وأكثر موثوقية، وسرعتها تصل إلى 100 ميجابت بالثانية، أداء عالي، سهولة التجوال ومنخفضة التكلفة. Next please. Next major phases of mobile telecommunication and wireless system. 10 times more capacity than others. Expected speed up to 1 gigabit per second, more faster and reliable than 4G, lower cost than the previous generation. شبكات الجيل الخامس تكون قدرتها أكثر ب10 مرات من غيرها، والسرعة المتوقعة تصل إلى 1 جيجابت بالثانية، أسرع وأكثر موثوقية من 4G، وتكون تكلفتها أقل من الأجيال السابقة. Next please. هنا عندنا معمارية architecture of 5G، معمارية ال 5G. عندنا نموذج لموبايل فون، تصميم موبايل بشبكة ال 5G. Next please. Protocol stack of 5G and the comparison with the OSI model. هنا عندنا مقارنة بين تقنية ال 5G ونظام نموذجات الأنظمة المفتوحة، حيث أنها على جهة اليسار هاي تمثل طبقات الشبكات ال 2G وال 3G وال 4G، واللي على جهة اليمين هي تمثل طبقات ال 5G. Next please. Open wireless architecture, OSI layer 1 and OSI layer 2 define the wireless technology. For these two layers, the 5G mobile network likely to be based on open wireless architecture. Physical layer plus data link layer equal open wireless architecture. هنا عندنا نموذج العمارة اللاسلكية المفتوحة، تحدد الطبقة الأولى والطبقة الثانية التقنية اللاسلكية، وهذه الطبقتين من المحتمل أن تعتمد شبكات الهاتف المحمول بال 5G على العمارة اللاسلكية المفتوحة. Next please. Next. Network layer. All mobile network will use mobile IP. Each mobile terminal will be foreign agent. A mobile can be attached to several mobiles or wireless networks at the same time. The fixed IPv6 will be implemented in the mobile phones, separated of network layer to two sub-layers, lower network layers and the upper networks layer. هنا عندنا طبقة الشبكة تكون توصيلها، يمكن توصيل الهواتف المحمولة بالعديد من الهواتف المحمولة أو الشبكات اللاسلكية بنفس الوقت، ويتم تنفيذ الاي بي الثابت بالهواتف المحمولة، وتكون طبقة الشبكة مفصولة عبارة عن طبقتين، هي طبقة الشبكة السفلى وطبقة الشبكة العليا. Next please. Open Transport Protocol. Wireless network differs from wired networks regarding the transport layer. In all TCP versions,
the submissions that lost segment are due to network congestions. In wireless, the loss is due to higher bit error ratio in the radio interface. 5G mobile terminal have transport layer that is possible to be downloaded and installed. Open Transport Protocol. Transport layer plus session layer equal Open Transport Protocol. هنا عندنا بروتوكول النقل المفتوح يقول تختلف الشبكة اللاسلكية عن الشبكة السلكية بما يتعلق بطبقة النقل. بجميع إصدارات بروتوكول التحكم بالإرسال يفترض أن تكون الأجزاء المفقودة ناتجة عن ازدحام الشبكة. في الشبكة اللاسلكية تدفع خسارة إلى ارتفاع نسبة خطأ البتات بالسطح البيني. تحتوي محطات ال 5G المتنقلة على طبقة نقل يمكن تسجيلها وتثبيتها. وطبقة البروتوكول النقل المفتوح هو يتكون من طبقة النقل زائد طبقة الدورة. Next please. Application service layer provides intelligent quality of service management over variety of networks, provide possibility for service quality testing and the storage of management information on an information database in the mobile terminal. Select the best wireless connection for given service. Quality of service parameters such as delay, losses, PW, reliability will be stored in the DP of 5G mobile. Presentation layer plus application layer equal application. هنا عندنا طبقة التطبيق توفر أداة إدارة ذكية لجودة الخدمة عبر مجموعة متنوعة من الشبكات، وتوفر إمكانية اختبار جودة الخدمة وتخزين معلومات القياس في قاعدة بيانات المعلومات بالجهاز المحمول، وتحدد أفضل اتصال لاسلكي الخدمات المحددة. يتم تخزين المعلومات الخدمات مثل التأخير والخسائر والموثوقية في الدي بي من موبايل 5G. طبقة العرض زائد طبقة التطبيق تعطينا الابلكيشن سيرفيس. Next please. Next. Hardware and software of 5G. 5G hardware uses ultra-wideband networks with higher PW at low energy levels. PW is of 4,000 megabits per second, which is 400 times faster than today wireless networks. Uses smart antenna, uses code diffusion multiple access. But in 5G software, 5G will be single unified standard of different wireless networks, including LAN technologies, LAN/WAN, WWW, اللي هي Worldwide Wireless Webs, Unified IP and seamless combinations of broadband, software-defined radio, encryptions, flexibility, antivirus. عندنا أجهزة ال 5G هي تستخدم شبكات النطاق الواسع للغاية مع وزن أعلى عند مستويات طاقة منخفضة. ال PW الباندويث هو يكون ب 4000 ميجا بايت في الثانية و400 مرة أسرع من الشبكات اللاسلكية. تستخدم هوائي ذكي ويستخدم قسم كود متعدد الوصول. أما برمجيات ال 5G ستكون ال 5G هي معيار موحد لاسلكي مختلف بما في ذلك تقنيات اللان والشبكة اللاسلكية حول العالم والويب وعنوان الاي بي الموحد والسلس. برامج تعريف الراديو والتشفير والمرونة ومكافحة الفيروسات. Next please. Next. Advances of 5G. It possesses a very high speed, high capacity and low cost per bit. It supported multimedia, voice and internet. It also offers global access and service portability. It has a very high uploading and downloading speed. It offers high resolution and bidirectional large bandwidth for made mobile user. عندنا مزايا تقنية ال 5G إنها تمتلك سرعة عالية جدا وقدرة عالية وتكلفة منخفضة لكل بت. تدعم الوسائط المتعددة والصوت والإنترنت. يوفر وصولا عالميا وإمكانية نقل الخدمة. لديها سرعة تحميل وتنزيل عالية جدا. توفر دقة عالية وعرض نطاق ترددي كبير ثنائي الاتجاه لمستخدمي الهواتف المحمولة. Next please. Next. Application of 5G, high-speed mobile networks, entertainment and multimedia, Internet of Things, connecting everything, satellite internet. عندنا تطبيقات ال 5G هي على شبكة المحمول عالية السرعة والترفيه والوسائط المتعددة وعلى إنترنت الأشياء يعني ربط كل شيء وإنترنت عبر الأقمار الصناعية. Thank you for listening.
Thank you, Marva, for your presentation. And tell me who's next. Dear Hossein Ali, you have permission to use microphone. Test again. Hi everyone. صوتي ذي؟ Hello, dear Hossein. You Thanks. can start. You can start. Thanks. Hello everyone. I'm Hossein Ali Naqid. The presentation that I will present is about big data analytics with Hadoop and the most important applications and simplifying explain about. Sorry, دكتور. Sorry. السلام عليكم. تحية طيبة. الطالب حسين علي ناقد. الموضوع اللي اختارته حول البيج داتا analytics using Hadoop. بس تقلب الصفحة ولا زحمة عليك؟ اي نعم. قبل أكثر من 100 عام شكل اكتشاف النفط علامة فارقة في تاريخ البشرية، إذ أسهم اكتشافه على نحو لافت في تسريع حركة الصناعة والتجارة والنقل، وأدى إلى ازدهار اقتصاد كثير من الدول المحدثة نقلة نوعية في مستوى الدخل الفردي. واليوم نحن نعيش في القرن ال21، ومع دخولنا عصر الثورة الصناعية الرابعة، فإن كثير من الخبراء والمختصين ينظرون إلى البيانات الضخمة بيج داتا بوصفها نفط المستقبل، التي سيحمل استخدامها وتوظيفها أهمية كبيرة، وستمثل مصدرا هاما في الاقتصاد الرقمي لكثير من الدول. منذ سنوات قليلة عدت المفوضية الأوروبية البيانات الضخمة رصيدا أساسيا للاقتصاد وللمجتمع الأوروبي على غرار الموارد البشرية والمالية والطبيعية التقليدية. في الوقت نفسه استوعبت الشركات العالمية والدول المتقدمة أهمية الاستفادة من تلك البيانات، حيث قامت بوضع خطط مستقبلية وبناء مراكز بيانات مختصة للاستفادة من البيانات، مثل مشروع وكالة الأمن القومي لتطوير قاعدة بيانات وطنية أطلق عليه مشروع مركز بيانات يوتاه. ببساطة لأن البيانات الضخمة ستكون الوقود الذي يدفع الثورة الصناعية القادمة، عصر البيانات، وهي من تقوم بإعادة تشكيل الهياكل الاقتصادية بشكل جدي وتغيير أنماط التوظيف وصولا إلى كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبالتالي يجب أن لا يثير استغرابنا وصف البيانات الضخمة بأنها سلعة جديدة لاقتصاد القرن ال21، أو كما يقول أحدهم أنها نفط الجديد. يصف الخبراء بيانات ستبقي على انستروكشن بعد. يصف الخبراء البيانات الضخمة بأنها ثروة من شأنها أن يغير أنماط وكيفية حياتنا وتفكيرنا وطريقة عملنا، وبالتالي فإن الحديث ليس فقط على الأثر التنظيمي والاقتصادي للبيانات الضخمة، ولكن في التغيير الثقافي والاجتماعي المصاحب لهذا. فعندما نسمع عن المدن الذكية مثل البيانات الضخمة مع إنترنت الأشياء، هي القلب النابض لها. في هذه المدن يتم التخطيط والتنظيم لها بشكل، ويمثل هذا مثلا نمذجة الأرصفة المشي ومسارات النقل وتوقيت الإشارات الضوئية والازدحام وتدفق الحركة وإدارة البيانات ودعم خدمات الطوارئ والاستهلاك الكثير للطاقة وتعظيم الاستفادة من البنى التحتية، كل هذا استنادا إلى البيانات التي توفرها كل من أجهزة الاستشعار الذكية الثابتة والمتحركة ووسائل التواصل الاجتماعي وزاورها. أما عندما تقرأ عن الاحتيال الإلكتروني والأمن السيبراني، فإن البيانات الضخمة سوف تساعد بشكل كبير على حل هذه المشاكل والتعقيدات، حيث تسمح تحليلاتها بتحديد الحالات الشاذة وغير المعتادة والنواقل الهجومية المتقدمة، ومن ثم تصنيف التهديدات السيبرانية وترتيبها دون تأخير. هذا ويتم من خلال أساليب تعلم الآلة المقترن بالذكاء السحابي والاستجابات التلقائية باختصار. ست قلبي صفحة ولا زحمة عليك. في كل ما نفتح فيها تطبيقا أو نجري بحثا على جوجل أو نسافر من مكان إلى آخر باستخدام هاتفنا المحمول، فإننا نولد بيانات باستمرار، والنتيجة هي كم هائل من المعلومات القيمة التي تحتاج الشركات والمؤسسات لإدارتها وتخزينها وتحليلها. تمثل البيانات الضخمة مرحلة هامة من مراحل تطور نظم المعلومات والاتصالات، وهي تعبر في مفهومها المبسط عن كمية هائلة من البيانات المعقدة. قبل الحديث عن البيانات الضخمة نود تعريف وتوضيح مفهوم البيانات. يمكن القول بأن البيانات عبارة عن صورة خام المعلومات قبل عمليات الفرز والترتيب والمعالجة، ولا يمكن الاستفادة منها بالصورة الأولية قبل المعالجة. تصنف البيانات الخام إلى ثلاثة: data classification, structured data, unstructured data. وتمثل النسبة الأكبر من البيانات، وهي البيانات التي يتم الحصول عليها يوميا من كتابات نصية وصور وفيديو ورسائل ونقاط على المواقع الإنترنت. والبيانات تشبه مؤكدة وتعد نوعا من البيانات semi structured data مهيكلة، إلا أن البيانات لا تكون قد في صورة جداول أو قواعد بيانات. البيانات الضخمة وهي عبارة عن مجموعة أو مجموعات من البيانات بمختلف تصنيفها، لها خصائصها الفريدة مثل الحجم، السرعة، التنوع، التباين، صحة البيانات، والتي لا يمكن معالجتها بكفاءة باستخدام التكنولوجيا الحالية والتقليدية لتحقيق الاستفادة منها. تستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم البيانات منذ وقت طويل لمساعدتها على اتخاذ قرارات أفضل من أجل تحسين أدائها. إنه العقد الأول من القرن ال21 الذي يظهر فيه الواقع تحولا سريعا في توافر البيانات وإمكانية تطبيقه لتحسين الفعالية الإجمالية للمؤسسة. أدى هذا التغيير الذي كان لأحداث ثورة في استخدام البيانات إلى ظهور المفهوم التي أصبح شائعا باستخدام البيانات الضخمة. البيانات الضخمة هي توفر كمية كبيرة من البيانات التي يصعب تخزينها ومعالجتها واستخراجها باستخدام قاعدة بيانات تقليدية، نظرا لأن البيانات تكون كبيرة ومعقدة وغير منظمة وسريعة التغيير، وبما يكون هذا أحد الأسباب المهمة التي تبني مفهوم البيانات الضخمة لأول مرة عبر الشبكات لينكدين، فيسبوك، إيباي، جوجل وما غير ذلك. ست قلب الصفحة ولا زحمة عليك. بس صفحة قلبيها العفو.
البيانات الشركات الصغيرة مقابل الشركات الكبيرة. هناك سبب تقديم الشركات عبر الإنترنت والشركات الناشئة للبيانات الضخمة لأول مرة كما هو مذكور أعلى. قد تم بناء هذه الشركات حول مفهوم استخدام البيانات المتغيرة بسرعة، ولم تواجه على الأرجح التحدي الممثل في دمج البيانات الجديدة وغير المهيكلة مع البيانات المتوفرة. ست بس قلب الصفحة معذرة. أكو أحد يسمع صوتي ولا لا؟ بس الصفحة ست قلبي لي حتى أكمل ولا؟ ست بشع موجود ولا؟ أكمل؟ راح أكمل. أكو دياجرام موجودة بينكم نشرحها. ماشي. اكو صورة بدي اشرحها اللي هي ماشي مشكلة راح اكمل. إذا نظرنا إلى التحديات المتعلقة بالبيانات الضخمة التي تواجهها الشركات عبر الإنترنت والشركات الناشئة، يمكننا تسليط الضوء على ما يلي. الحجم أولا، جعلت ضخامة البيانات المتاحة من التحدي تحديا، لأنه لم يكن من الممكن ولا بكفاءة التعامل مع هذا الحجم الكبير من البيانات باستخدام قواعد البيانات التقليدية. ثانيا، التنوع الفاريتي مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث كانت البيانات متاحة في شكل واحد أو شكلين، ربما نص وجداول، فإن الإصدارات الحالية تعني أن البيانات متاحة بشكل إضافي في صور، فيديو وتغريدات وما إلى ذلك. ثالثا، يجب معالجة تدفقات البيانات وتحليلها. سرعة الضوء، سرعة سريعة جدا، من السرعة التي يتم إنشاؤها بها إلى الوقت الذي يستغرقه تحليلها عن كل شيء من بيج داتا، يتم ذلك بسرعة عالية جدا. يجب أن تكون الشركات والمؤسسات قادرة على استخدام هذه البيانات واستخراج المعلومات منها على الفور، وإلا فلن يكون عملهم مفيدا للغاية. تسمح المعالجة في الوقت الفعلي لصانعي الألقاب التصرف بسرعة ويكون لهم رأي في المنافسة، بينما يمكن معالجة بعض أنواع البيانات على دفعات واستخدامها بمرور الوقت. يحتاج بيج داتا إلى إجراء فوري للحصول على أفضل النتائج، بينما الاستشعار من الأجهزة الطبية هي مثال ذلك. على ذلك يمكن أن توفر القدرة على معالجة البيانات الطبية على الفور للمستخدمين والأطباء محتوى لإنقاذ المريض. على التطبيقات، على الابلكيشن وصلت حاليا. application of big data. أهم تطبيقات بيج داتا. صوت أكو أو لا؟ العفو، صوت أكو يمكن مساء كذا أو لا؟
الميكروفون مالتي مفتوحة. ماشي. أهم تطبيقات بيج داتا: القطاع الحكومي والبيانات الضخمة، الإدارة وتحليل جميع البيانات الخاصة، ومع طبيعة البيانات المتغيرة وارتفاع حجمها أصبحت الاستعانة بأدوات البيانات الضخمة من خلال الحوسبة السحابية كلود كومبيوتينج أمرا ضروريا، فأصبح بإمكان المختصين بتطوير الخدمات الحكومية رصد مدى رضا المواطنين على الخدمات المقدمة لهم، وعلى ضوء النتائج المحللة يمكن استنتاج ما يلزم عمله للتطوير والتحسين، حيث أصبح مسح آراء الجمهور على طريق الاستبيانات التقليدية مكلفا وغير مجد في كثير من الأحيان، وذلك نظرا لتنوع البيانات الديموغرافية وثقافات المتعاملين. إن من أكبر المصادر لتلك البيانات الضخمة هي البيانات المسجلة من خلال عمليات التعداد السكاني والتسجيل في قواعد البيانات الحكومية، حيث يمكن أن تستنتج الحكومات معلومات ثمينة جدا من خلال تحليل تلك البيانات المخزنة. تحليل البيانات الضخمة وتحسين التعليم: أدى استخدام أدوات التعليم عبر الإنترنت والبرامج القائمة على التفاعل بصورة متزايدة في مجال التعليم إلى زيادة حجم البيانات واختلاف نوعية البيانات الكبيرة التي يمكن جمعها من بيئات التعلم. فهنا نجد بيانات كبيرة عن متعلمين وخبرات التعلم لدى المتعلمين، كما نجد بيانات معتمة داخل بيئات التعلم، وبيانات حول التفاعلات الاجتماعية في بيئات التعلم. Dear Hossein Ali, please wait, because we don't have the slides. Okay. Yes, I will explain. من أستاذ أفضل من ميجا application شو ميجا ما أنا محمد الخاصة. Okay, wait a minute, because I know dear Rasha Samad is going to fix this. You are welcome. خواهش میکنم. به اپلیکیشن هستید. سترش وصلت للابلیکیشن. Okay. خلاصه just a review, okay? It doesn't need to review all the. Okay. أهم تطبيقات بيج داتا: القطاع الحكومي والبيانات الضخمة، تحليل البيانات الضخمة والتحسين التعلمي، البيانات الضخمة لتحسين عملية صنع القرار، الاستفادة من البيانات الضخمة في المجال العسكري، الاستفادة من البيانات الضخمة في المجال الاقتصادي economy، الاستفادة من البيانات الضخمة في مجال الزراعة، الاستفادة من البيانات الضخمة في المجال الطبي، وغيرها من الاستفادات. إذن الأهم شيء كان ست قلبي ولا زحمة على هادوب. شكرا جزيلا. يوجد عديد من الأدوات والتقنيات التي تستخدم لتحليل البيانات الكبيرة مثل HPCC هادوب، لكن هادوب يعد برنامج أو منصة الأشهر من هذه الأدوات، وبرمجية مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة الجافا، تستخدم لتخزين ومعالجة البيانات الضخمة بشكل موزع، أي أن تخزين هذه البيانات الضخمة تكون على عدة أجهزة، ومن ثم توزع عملية المعالجة على هذه الأجهزة لتسريع نتيجة المعالجة وتعود أو تستدعي في حزمة واحدة. هادوب هو حل برمجي موزع، نظام توزيع قابل للتكييف مع الأخطاء لتخزين البيانات ومعالجتها. يقوم هادوب بتقسيم الملفات إلى كتل كبيرة وتوزيعها عبر العقد نودز في الكلوستر، التي بدورها تنقل الشفرة المعبأة إلى نودز العقد لكي تتم المعالجة تلك البيانات بالتوازي. يتكون جوهر هادوب من قسم تخزين نظام الملفات الموزعة HDFS، وقسم معالجة خريطة التقليد. بصورة عامة يقوم هادوب بتقسيم الملفات إلى كتل كبيرة وتوزيعها بين العقد الكتلة لمعالجة البيانات. يرسل قسم ماب ريديوس حزمة كود إلى العقد لإجراء المعالجة بالتوازي.
يستفيد هذا النهج من موقع البيانات التي تعمل العقد على جزء من البيانات الموجودة تحت تصرفها. بهذه الطريقة تتم معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما هي عليه عندما يتعلق الأمر بالبنية القائمة على الكمبيوتر الفائق، والتي تستخدم نظام ملف متوازي لتوصيل الحوسبة والبيانات عبر شبكة عالية السرعة. يتم كتابة إطار عمل هادوب بلغة جافا كما ذكرناها سابقا، ولكن تم استخدام لغة C++ بالإضافة إلى برنامج شيل سكريبت النصي في بعض الأجزاء. يمكن للمستخدمين النهائيين استخدام أي لغة برمجة لتنفيذ أقسام الخريطة وتقليل عند العمل مع هادوب. ست ولو زحمة قلب العفو على هذه الصورة. هناك نوعان رئيسيان من المكونات هي HDFS Hadoop Distributed File System وهو التخزين، وثانيا MapReduce تقليل الخريطة وهو الاسترجاع والمعالجة. لذا فإن HDFS عبارة عن تخزين مجموعة ذات عرض نطاق ترددي عالي، وما يحدث هنا مفيد. لقد وضعنا ملف بايت مكتوبا على مجموعة هادوب الخاص، حيث سيتم تقسيم HDFS إلى كتل ثم توزيعها على جميع العقد في مجموعتنا. وفوق ذلك لدينا مفهوم التسامح مع الخطأ. ما تم القيام به هو تكوين HDFS عاملة نسخة متماثل. هذا يعني أننا وضعنا ملف هادوب التي يحتوي على 3 نسخ كما موضح. هادوب عبارة عن معالجة مجمعة هنا، ونحن نعمل على جميع البيانات الموجودة على الكتلة. لذلك يمكننا نقول MapReduce يعمل على جميع البيانات الموجودة داخل مجموعتنا. هناك أسطورة مفادها أن المرء بحاجة إلى فهم جافا للخروج تماما من المجموعات. في الواقع بني مهندسو الفيسبوك مشروعا فرعيا يسمى HIV وهو مترجم SQL. يريد فيسبوك أن يكتب الكثير من الأشخاص وظائف مخصصة مقابل مجموعتهم، وهم لا يجبرون الناس على تعلم الجافا. وهذا هو سبب قيام فريق الفيسبوك ببناء هايد. والآن يمكن لأي شخص على دراية بSQL سحب بيانات من المجموعة. PIG هي لغة أخرى أنشأتها ياهو، شركة ياهو، وهي لغة تدفق البيانات عالية المستوى لسحب البيانات من المجموعات، والآن أصبح بيج أند هايب ضمن مهمة هادوب MapReduce التي تم إرسالها إلى المجموعة. هذا هو إجمالي الإطار العمل المفتوح المصدر التي يمكن للأشخاص بناء وإضافة واستمرار المجتمع في النمو في الهادوب. قل بالعفو معذرة. في زماننا هذا نشهد انفجارا ضخما في البيانات، فتحليل ومعالجة هذه البيانات يزيد بشكل رئيسي في فهم واستيعاب متطلبات العملاء، وبالتالي زيادة الكفاءة والإنتاجية وتقليل الخسائر بالنسبة للشركات. إلا أن هنالك العديد من التحديات والمعوقات التي تعيق استخدام البيانات الضخمة أو التوسع في استخدامها. ومع مرور الوقت والتقدم التكنولوجي فمن المتوقع إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بمعالجة تحديات ومعوقات استخدام البيانات الضخمة بشكل أوسع. في الوقت الحالي أصبحت تكنولوجيا المعلومات توظف أدواتها لتحليل ومعالجة البيانات الضخمة Big Data التي تهدف إلى استرجاعها من الأنظمة المختلفة في العديد من المجالات، ومنها المجال العسكري والمجال الطبي والحكومي والاقتصادي التعليمي وغيرها، حيث تتم عملية استرجاع البيانات ومعالجتها واستخدامها بغرض تطوير منتجات أو استحداث منتجات جديدة أو توفير المعلومات اللازمة لمساعدة متخذي القرار لصناعة مخرج مناسب وتطوير عملية التسويق الإلكتروني وتطوير الأدوية والمساعدة في اكتشاف الأمراض وتحقيق الأمن القومي وتحسين العملية التعليمية. يعد أباتشي هادوب مصدرا مفتوحا بنسبة 100%، وكان رائدا في طريقة جديدة تماما لتخزين البيانات ومعالجتها، بدلا من الاعتماد على أجهزة باهظة الثمن ومملوكة وأنظمة مختلفة لتخزين البيانات ومعالجتها. يتيح هادوب المعالجة المتوازية الموزعة لكميات ضخمة من البيانات عبر خوادم غير مكلفة ومتوافقة مع معايير الصناعة تقوم بتخزين البيانات ومعالجتها، ويمكن توسيع نطاقها دون حدود. مع هادوب لا توجد بيانات كبيرة جدا
وفي عالم اليوم شديد الاتصال، حيث يتم إنشاء المزيد والمزيد من البيانات كل يوم. فإن مزايا هدوب الخارقة تعني أن الشركات والمؤسسات يمكنها الآن العثور على قيمة في البيانات التي كانت تعتبر مؤخرا غير مجدية. شكرا جزيلا. ممنون. Well, thank you for your presentation. Do we need a break or we can continue? Guys, tell me. Dear Asma, you have permission to use microphone. Okay, do you want to continue or you need a break? Tell me, please. السلام عليكم. Hello, Salam. Hello, dear Asma. Hello, Doctor. You can start. Thank you, Doctor. Hello, everyone. I hope you are fine. Today, I will talk about blockchain and the advantage of this blockchain, this technique, and how does it work, and another things and details. To know what is the blockchain or the meaning of the blockchain, we must know the definition of it. A blockchain is a system of recording information in a way that makes it difficult or impossible to change, hack, or cheat the system. A blockchain is essentially a digital ledger of a transaction that is duplicated and distributed across the entire network of computer systems on the blockchain. In this slide, we show that is the blockchain have a common themes like Bitcoin, virtual currencies, and distributed ledgers, smart contracts. Next slide, please. As we say in the beginning, blockchain have a distributed ledgers and used peer-to-peer network. Nodes hold ledgers of facts and history of updates, and it is a decentralized, which is mean no owner on it, and have a secure transaction are verified by the entire network, and it is immutable, can't be changed or modified or delete anything from information that is continued. Next slide, please. And contains financial transaction replicated across multiple systems, usually exists in a peer-to-peer network, hard to change, historical record, cryptography, and digital signatures, read-write rules. Next slide. A blockchain means chain of data block, which is mean have a many blocks, which is connected to each others, such as block 0, block 1, block 2, and so on. Each block have a hash of a previous block and a hash of this block, and have information or data such as the transaction details, sender, and receiver. Each block in a blockchain network stores some information along with the hash of its previous block. A hash is an QA mathematical code which belongs to a specific block. If the information inside the block is modified, the hash of the block will be subject to modification too. The connection of blocks through an QA hash keys is what makes blockchain secure. We have two links in the end of the slide. The first one is etherscan.io. This is link, which means is the block explorer and analysis platform of Ethereum and decentralized smart. The number two is the blockchain.information. This is a web page, have information about the blockchain, introduction about it, how does it work,
the cryptocurrency of it, and another information if we want to know another information about this technique. Next slide. Networked means do not operate in isolation and bounded through suppliers and traders. The second is generate wealth and build value, which have trade, flow of goods and service, transferring and owning assets. Number 3, transact through markets, which is mean across the business network. Wealth growth goes down in an efficient network, which is explained in this diagram. Next slide. The transforming the ledger legacy. Today, business have multiple ledgers for multiple business network in which they participate. Hyperledger project. Example about it, Linux Foundation, which is meaning open source collaborative effort. This Linux Foundation is a decentralized innovation built with the trust and a non-profit technology. Consortium founded in 2000 as a merger between Open Source Development Lab and Free Standard Group to a standard Linux. Next slide. Blockchain application. Blockchain applications such as cryptocurrencies, which is mean digital money with no central bank, and decentralized application such as removing the middleman and digital investments, fundraising, ISO token sales. This is the application about blockchain. Next slide, please. The underlying technology for Bitcoin. First, many people understand blockchain as a wrong. That means blockchain is not Bitcoin or Bitcoin, same as self, because a Bitcoin is a cryptocurrency. Blockchain application is peer-to-peer network of replicated database. This picture is a Bitcoin, which is shown in the slide. And we must know that is a Bitcoin is not the blockchain themselves. Construction and illustrating use case, such as suppliers records, companies records, bank records, editor or suppliers record, and another. This is a multiple companies and system of record, which is vulnerable and expensive and inefficient. Next slide, please, Satrasha. Another one. Next. Blockchain DNA. The blockchain DNA, which means shared ledgers, privacy, smart contracts, and consequence. Broader or lower cost, increased efficiency. Distribute the system of records shared across business network, business terms embedded in transaction database and executed with the transaction. And all parties agree to network verified transaction. Ensuring this is privacy, means ensuring appropriate, visibly transaction are secure, authenticate, and verifiable. Next slide. This slide explains how smart contracts work. If someone
sell house by using a blockchain technique. And to another person, like we can say person number 2, and buy house from this technique. This figure shows how smart contracts work and how can we use smart contracts to be or to make the work easy and in a little time and much secure, and don't have or don't need to use a third person to complete the transaction between the person number 1 and the person number 2, and the person number 2 take or have a house and send the money from the person number 2 to the person number 1 without third person and more security. This is shown in this diagram. Next slide. Construction business or using blockchain or blockchain use case. This is diagram show the records of suppliers or companies or records bank or editors and another thing. Same participants, transaction, consequence, no tampering, provenance, one place, privacy, and unified records. Next, please. The benefits of technology or technique blockchain. The benefit of it. The first one is save time. Transaction time from day to near instantaneous and removes cost, overhead, and cost intermediaries, reduce risk, and increase trust. Next slide. This slide shows the wallet which we use it and the blockchain technique. What is the meaning of the wallet? Wallets have a cryptocurrency wallet. We have many types. Number 1 is the cryptocurrency wallet, which is a store securely public and private keys of your application assets. Number 2 is software wallet and hardware wallet and online wallet. This is a type of wallet that is used in blockchain technique, which have the information about the data, the sender, receivers, or the keys, private and public, and another information. Next slide, please. Traditional money or fiat money. This slide explains what is the traditional fiat money. Example about it, USD. If a country accepted USD, the democracy comes, which have this money from the army or central bank and government. Next slide, please. This is a mining farm. Mining farm, validated transaction, and mine coins. Mining pools. What is the meaning of mining pools? The meaning of mining pools is a joint group of cryptocurrency miners who combine their computational resources over a network to strengthen the probability of finding a block or otherwise successfully mining for a cryptocurrency. Next slide. We must know the advantage and the disadvantage of a blockchain. The advantage of it is more security than if we used the transaction in blockchain. To make the transaction,
without using it. And the transparency, this is a decentralized system, which is mean there is no owner that is come delete or modify or by the information or the data of this technique. And accessibility. A disadvantage of it, scalability, and the large energy consumption and the transaction speed. Next slide, please. Next slide. Next slide. Okay, thank you. What is the meaning of smart contracts? Smart contracts are simple programs stored on a blockchain that run when predetermined conditions are met. They typically are used to automate the execution of an agreement so that all participants can be immediately certain of the outcome without any intermediary involvement or time loss. They can also automate a workflow, triggering the next action when conditions are met. This is the smart contract defined or meanings. Another slide, please. Conclusion. There is no doubt that blockchain is a hot issue in recent years. Also, it has some topics we need to notice. Some problem has already been improved along with the new techniques developing on application side, getting more and more mature and stable. The government have to make corresponding laws for this technology, and enterprise should ready for embrace blockchain technologies. Preventing it bring too much impact to current system. When we enjoy in this advantage of blockchain technologies bring to us, at the same time, we still have to stay cautious on influence and security issues that it could be have. This means that technology of this technique have a many advantage, but the government must put a law for this technology. This is the summary about the blockchain technique. Thank you, Doctor, and thank you, everyone. And thank you for your attention. I'm complete. Thank you. Okay, thank you for your presentation. Let's have a quick break, about 10 minutes, and then we will continue, okay? I see that Z is going to present next. So first we have a break, and then we can continue with Z's presentation.
زين ليش مش يصير؟
Okay, Z, we can have your presentation. Are you ready? Dear Z, are you ready? Hello. Hello, dear Zai. I hope you're doing well. You can start your presentation. Okay, Doctor, thank you. Good evening for all. My name is Zai Sabah Sarhan. Today, I want to show my presentation. It's talking about the cloud computing. In the first slide, I give you general view about it. So, simply, please touch a slide. All right. Cloud computing as computer connected to the internet permanently that you can access all the time and everywhere. As actually it's large group are in data center to provide service, whether for individual or companies, such as network storage. And it has many forms, types, several challenges, and characteristics. Please, Tasha, second slide. In this slide, I'm talking about the essential characteristics. 1, high availability. 2, fault tolerance. Next slide. Three, scalability, elasticity. Next slide. Quality of service and the price. Please, Tasha, slide another. In this slide, I'm talking about the form of cloud computing. I explain the form of cloud computing, and I give you many examples for every forms. Software as service, such as Dropbox. Platform as service, such as Google Application Engine. And infrastructure as service, such as Amazon Web Service. Please, Tasha, next slide. So, other pairs, I am explaining cloud software as a service, SaaS. SaaS allows users to run application remotely through cloud service, where an application as service is used entirely in the cloud. This is the most popular form of cloud computing services. As example, Google Application. Next slide. After that, I am talking about the advantages of software as service. Software as service provide numerous advantages to employees and companies by greatly reducing the time and money spent of tedious tasks such as installing, managing, and upgrading software. After that, I'm talking about characteristics of software as service. Managed of central location, hosted on remote server, accessible over the internet, and user neutral response for hardware of software updates. Next slide, please. The second form of cloud computing is infrastructure as service. In this form, a customer doesn't purchase the information infrastructure as a service for the company or the organization in which he works.
And the information infrastructure means the device, services, and physical hardware. So as such example, Google and cloud servers. Next slide, please. After that, I'm talk about the advantage of the infrastructure as service. It has many advantages. First, the most flexible cloud computing model. Too easy to automate deployment of storage, networking, servers, and processing power. 3, hardware purchase can be based on consumption. 4, clients retain complete control of their infrastructure. Resource can be purchased as need and at least highly scalable. Please, next slide. Infrastructure as service characteristics. Define as scalable, multiply using price of hardware, and after that, organization retain complete control of infrastructure as dynamic and flexible. Next slide. The third type of form of cloud computing is a form that only develop, install, and manage applications and their data. The cloud service provider manage other operation matters such as operation system, network, and backup. Example, application. Another slide, please. Platform service advantage. 1, simple cost-effective development and deployment of application. Scalable, high available. Developers can customize application without the headache of maintaining the software. Indicate reduction in the amount of coding needed. Automation of business policy. Easy migration to the hybrid model. Next slide, please. Platform as service characteristic has many characteristics that define its cloud service, including 1, bound of virtualization, technology or resource can easily be scaled up or down as your business changes. Provides a variety of service to access with the development, testing, and development of application. Accessible to millions users via the same development application, integrates web servers and databases. Next slide. In this slide, I am explain our cloud computing stack, application, platform, and infrastructure. Next slide, please. So, this slide, I'm talking about the type of cloud computing. We have 3 types of cloud computing. 1, public cloud computing. 2, private cloud computing, and hybrid. On this slide, I talk about the public cloud computing. It means that all the infrastructure is at the cloud computing server provider and the facility does not have any physical access to it. So, first slide. Second slide, please. Private cloud computing, it is an infrastructure that is strengthened by single client and work for his own account under his own control over data and information security. Please, next slide. The third type
of cloud computing is hybrid cloud computing. It's bringing together multiple public and private cloud models. Hybrid cloud exposes the complex process of defining how applications are distributed across both the private and public clouds. Next slide, please. So the chart explains the cloud computing type, the hybrid, and the private and the public. You can see it. Next slide. Advantage. Advantage of cloud computing. 1. Cloud computing don't need high quality equipment for user, and it's very easy to use. 2. Provides dependable and secure data storage center. 3. Reduce runtime and response time. 4. Cloud is large resource pool that you can rely on demand service. And 5. Scalar cloud can extend infinitely, providing nearly infinite possibility for user to use internet. Next slide, please. Challenges. 1. Performance. 2. Security and privacy. Next slide. 3. Control. 4. Data transfer rate, cost. 5. Accuracy and reliability. Next slide, please. Summary. Cloud computing is an umbrella term used to refer to internet-based develop and service a number of characteristics define cloud data, applications, service, and infrastructure. Remotely hosted service or data are hosted on remote infrastructure. Applications, server, or data are available for anywhere. The result is a utility computing model similar to traditional data. Traditional utilities like gas and electricity, you pay for what you want. So I am attempt to show my presentation. Thank you for having me, and I hope it was useful and simple. Thank you for all. Thanks, Sector. Well, thank you, Zai. Thank you for your presentation. I don't know, do we have any other groups left? Okay, dear Summer. Dear Summer, can you test your microphone? Can you talk? هذا حسن شي صوت هم كل ما شيء جراتي يا هاي قلبي عشان شو ما كان زين فيهم الحمد لله. السلام عليكم. Assalamu alaikum. Hello. Okay, Hello. your slides are now loaded, so you can start. Yes. My subject, IoT. Introduction of IoT. هي شبكة من الأشياء المادية، ليس فقط شبكة من أجهزة الكمبيوتر، ولكنها تطورت إلى ملف شبكة أجهزة بكافة أنواعها وأحجامها، مثل السيارات الذكية والهواتف والأجهزة المنزلية ولعب الأطفال والكاميرات والأدوات الطبية والأنظمة الصناعية، وجميع المعلومات المتعلقة بالاتصال والمشاركة. تستند إلى البروتوكولات المنصوص عليها من أجل تحقيق عملية إعادة التنظيم الذكية وتحديد المواقع والتتبع والأمان والتحكم وحتى الوقت الفعلي الشخصي والمراقبة عبر الإنترنت. Yes, slide 2.
requirements المتطلبات. أولاً طلب ديناميكي على الموارد. ثانياً احتياج الوقت الحقيقي والنمو المتسارع للطلب وتوافر التطبيقات وحماية البيانات وخصوصية المستخدم واستهلاك الطاقة الفعالة للتطبيقات وتنفيذ التطبيقات بالقرب من المستخدمين النهائيين والوصول إلى نظام سحابي مفتوح وقابل للتشغيل. Next please. Layers of IoT. أولاً طبقة التشفير، وهي أساس إنترنت الأشياء الذي يوفر تحديداً للأشياء ويتم تعيين معرف فريد لكل كائن مما يجعله من السهل تمييز الكائنات. ثانياً طبقة الإدراك، وهي طبقة جهاز إنترنت الأشياء التي تعطي معنى مادياً لكل كائن، وهي تتألف من مستشعرات بيانات بأشكال مختلفة مثل علامات RFID أو مستشعرات الأشعة تحت الحمراء أو شبكات الاستشعار الأخرى، والتي يمكن أن تستشعر درجة الحرارة والرطوبة والسرعة وموقع الأشياء وما إلى ذلك. Next slide please. ثالثاً طبقة الشبكة. الغرض من هذه الطبقة هو تلقي المعلومات المفيدة مثل شكل إشارات رقمية من طبقة الإدراك ونقلها إلى أنظمة المعالجة في طبقة البرامج الوسيطة من خلال وسائط الإرسال مثل الواي فاي والبلوتوث والواي ماكس والجي اس ام وجي 3 وغيرها، مع البروتوكولات مثل IPv4 و IPv6 و MQTT والدي دي اس وما إلى ذلك. رابعاً طبقة البرامج الوسيطة. تقوم هذه الطبقة بمعالجة المعلومات الواردة من أجهزة الاستشعار، يتضمن تقنيات مثل الحوسبة السحابية والحوسبة في كل مكان، والتي تضمن الوصول المباشر إلى قاعدة البيانات لتخزين جميع المعلومات الضرورية فيها باستخدام بعض معدات المعالجة الذكية. Next slide. خامساً طبقة التطبيق. تدرك هذه الطبقة تطبيقات إنترنت الأشياء لجميع أنواع الصناعة بناءً على البيانات المعالجة، نظراً لأن التطبيقات تعزز تطوير إنترنت الأشياء، فإن هذه الطبقة مفيدة جداً في التطوير واسع النطاق لشبكة إنترنت الأشياء. سادساً طبقة الأعمال. تدير هذه الطبقة تطبيقات وخدمات إنترنت الأشياء، وهي مسؤولة عن جميع الأبحاث المتعلقة بالإنترنت. Next slide please. Feature IoT. سمات ال IoT. أولاً الذكاء. يأتي إنترنت الأشياء مع مجموعة من الخوارزميات والحسابات والبرامج والأجهزة التي تجعلها ذكية. تعزز الذكاء المحيط في إنترنت الأشياء من قدرتها التي تسهل استجابة الأشياء بطريقة ذكية لحالة معينة وتدعمها في تنفيذ مهام محددة. ثانياً الاتصال. تعمل إمكانية الاتصال على تمكين إنترنت الأشياء من خلال الجمع بين الأشياء اليومية بعد اتصال الكائنات فورياً، لأن التفاعلات البسيطة على مستوى الكائن تساهم في الذكاء الجماعي في شبكة إنترنت الأشياء. Next slide please. الطبقة الديناميكية يمثل النشاط الأساسي لإنترنت الأشياء في جمع البيانات، ويتم تحقيق ذلك من خلال التغيرات الديناميكية التي تحدث حول الأجهزة. تتغير حالة هذه الأجهزة ديناميكياً، على سبيل المثال النوم والاستيقاظ، بالإضافة إلى سياق الأجهزة بما في ذلك درجة الحرارة والمواقع والسرعة.
رابعاً، النطاق الواسع أو الهائل. سيكون عدد الأجهزة التي تحتاج إلى إدارتها والتي تتواصل مع بعضها البعض أكبر بكثير من الأجهزة المتصلة بالإنترنت الحالي. تصبح إدارة البيانات الناتجة عن هذه الأجهزة وتفسيرها لأغراض التطبيق. Next slide. خامساً، عدم التجانس. عدم التجانس في إنترنت الأشياء كواحد من الخصائص الرئيسية. تعتمد الأجهزة في إنترنت الأشياء على منصات وشبكات أجهزة مختلفة، ويمكن أن تتفاعل مع أجهزة أو منصات خدمة أخرى عبر شبكات مختلفة. يجب أن تدعم بنية إنترنت الأشياء اتصال الشبكة المباشر بين الشبكات غير المتجانسة. سادساً، الأمان. أجهزة إنترنت الأشياء معرضة بشكل طبيعي للتهديدات الأمنية. عندما نكتسب كفاءات وتجارب جديدة ومزايا أخرى من إنترنت الأشياء، سيكون من الخطأ نسيان المخاوف الأمنية المرتبطة بها. هناك مستوى عالي من الشفافية وقضايا الخصوصية مع إنترنت الأشياء. من المهم تأمين نقاط النهاية والشبكة والبيانات التي يتم نقلها عبر كل ذلك، يعني إنشاء نموذج آمن. Next slide. Resource. The end. Thank you for your attention. Okay, thank you, dear presentation. So Thank you. I think you are last group, yes. So we can have a course now. Okay. Okay. Thank you. Let's start today's session. Okay. Can you, my dear Ahmad, can you tell me what was the slide we have in the previous? I recall we discussed things. Or anyone else can? What was the last slide had in this? I remember the last slide. I remember that I told you 3 times, and that was yes. So let's remind a little. We've discussed the related to the system. Okay, this terms in
told you about file handle, which is a unique ID which assigns to each file. Is persistent, which means that it will not change during time. It is unique, which means that only one file handle for each file has only one file handle. And the characteristic of file handle is under a way that when for you delete file and files to your system, the file handle of the file will be used. Okay. So, okay. Let me check just a second. Just a second. Is it better now? Dear guys, can you hear? No. So let me connect again because I have a good internet connection. I've checked it just a few seconds before, and I saw that download and upload is good. So let's sign out and sign in again. Maybe it's solve the problem.
Okay, can you hear me now? Is it better? Okay, so just a okay. So I told you about file handle. I told you that it's persistent. It means it doesn't change during the time periods. It's unique, which means that we have only one file handle for each file, and also it's non-reusable. And it means that after deleting a file, the file handle for that file will not return to the, for example, free repositories. It will be marked as used forever. Okay, it's non-reusable. Another term I told you about was hard link, which was directory entries or name which we assign to each file. And directory, as I told you, is a special kind of file which contains a list. Directory is a list. A folder or directory is a list of files which we use directory folders to organize our file system, to create clean and organized hierarchical storage. So directory is a special kind of file. Also, we have symbolic link, or what we call it in Microsoft Windows, we call them shortcuts. Okay, but in Linux and Unix or Mac OS context, we use terms like symbolic links or symlink or soft links. Okay, we use these words to refer to a file which contains a reference to another file. You know, shortcuts are just references, just they hold the handle of another file. So symbolic links are a special kind of files that refer to another file. So symbolic links, shortcuts are files, but they're special kind of files. Another thing. In Linux and operating systems in Unix family, for example, operating systems like Solaris. Okay, we have file for each device. For example, keyboard is a file in Unix or Linux. Monitor is a file. Mouse is a file. Each drive is a file. Okay. So every printer is a file, a scanner is a file. Everything, every device is
a file in Linux and Unix operating systems. So for printer, we have a file. Keyboard is a file. Mouse is a file. Okay. So we can say we have a category of files which we can call them special file, and these files are things like device files and sockets. Sockets are special kind of connection between two computers in network. Okay, for example, we have these TCP sockets. We use these sockets to connect those computers to each other. Basically, socket is IP address plus the port that we use for communication. So yes, in Linux, communication channels like sockets are files. Everything in Linux is file. Everything is file. Okay, yes, dear Rasha Sarmad, everything in Linux and operating systems. You know, we have different, more than I think more than 50 distro of in Linux. Mint Linux, RetroPie, Raspberry Pi, Ubuntu, Red Hat, Fedora, SUSE or OpenSUSE, or we have different Linux operating systems. All of them treat devices as files, communication channels as files. Everything is file. This is the basic, the core structure of Linux operating system. And Linux itself is based on the design of Unix operating system. Unix. Okay, let me show you something. Okay. I want to give you a list. Okay. This is a list of you know, Mac OS from Apple is based on Linux. We have a wide range of systems. For example, we don't have enough. Just let me copy and paste. These are Unix-based operating systems. For example, Oracle, Solaris, Darwin, IBM, AIS, FreeBSD, NetBSD, and very different operating system they have in Unix family. And for Linux, you can check Linux distros. We have many Linux distributions. Linux is an open source operating system. We have different distros. Many of the devices we use are based on Linux. For example, game consoles like Nintendo Wii, Nintendo Wii U, or other devices. For example, Raspberry Pi. Most of internet servers, more than 95% of current servers are based on Linux operating system. And in Linux, everything is file. Everything is file, even devices, printers, keyboards, monitors, everything is file. And we call these types of files special files. Okay, these are special files. And also we have non-regular files, which includes symbolic links, folders, and special files. So we have, let me draw a chart for you. Okay.
So we have regular files and non-regular files. Okay, and non-regular files themselves has different kind of files, directories, some links, and special files. And special files includes device file, sockets, and things like this. So this is the chart here. So non-regular files, we have these. Let me zoom in. We have these three types of files. And special files themselves includes different devices. So yes, this is how we can conclude this slide. So for the kinds of files in file system, especially we're talking about Linux file system, okay? Because Windows has a different notion to manage files, and that says, okay, Linux is not quite similar to Linux. It tries to copy this structured, but the Microsoft added some of their ideas to the file system, and the result is not so to file systems. So we have read files, for example, a.mp3, b.move, c. I don't know, c.doc. Okay, this is regular files, and we have non-regular files. Non-regular files includes directories, symbolic links or shortcuts, and special files. Special files include device files such as printer file, keyboard file, and things like that. And sockets. Sockets are a kind of network-based communication, which allows two computers to connect to each other. And this is it. This is the conclusion on this slide. Okay. Is there any question? Is there any question? Okay, we have one other word here, the mount point. Guys, please take a snapshot from this slide, because it helps you to quickly check different terms. Dear Mohammed Salim, what is your question? What is your question? I told you, you know, the TCP sockets are bi-directional connection between two computers. Okay, it's a software structure, is a software code which allows us to connect two computers to each other. Okay, through, for example, TCP.
TCP. It follows certain protocols. You can use, for example, TCP/IP as transport and routing protocol stack, and also you can use it on protocols if you want to. But the most common way to connect two computers is based on sockets on top of TCP/IP. So basically, applications can connect and communicate with each other on a TCP/IP socket, and they can use transport layer protocols to create some bidirectional, reliable connection between two computers. Okay. So let's talk about the last item here, mount point. You know, guys, you can connect for example, a remote directory to your computer. You can, for example, when you click on it, you will enter to a directory, a folder, which files are not on your computer. For example, in your office, in your house, you may create a small network, and then each person can share their files. And then and use files and folders, you can enter to folders, mount those folders on your computer, just like those files are on computer, but they are not on your computer. On remote computers around you, okay? But you connect those computers and use those files in a way that it seems those files are located on your computer. So mount point directory that represents a link to a subdirectory, a foreign namespace. Okay, subdirectory in a foreign namespace. This is what mount point means. So I think many of you have tried this. You may share your folder in your office, in your home, and then your colleague or your family member may log into that folder, may use the files you've shared in that folder. They use this in a way that it seems that those files are located on their computer. Or you can connect remote directory and you can mount directory in a way that it seems that that directory is on your computer. Okay. Well, is there any question? Is there any question? Okay, thank you all. Thank you for your attendance in the class. I hope you stay well and healthy, and see you soon in the next session, inshallah. Goodbye, fi aman Allah, and Khuda Hafiz.